Hi everybody and welcome back. Nhasi ndoda kutaurawo nezve madiaspora anotumira mari kumba. The 5 mistakes that I see constantly happening, and kazhinji kacho it's actually resulting in losses. And kazhinji kacho vanhu vanozotanga kuchema, vatozodzoka back on the ground varealize that inga takatovharwa naiwo man, kana kuti chokwadi ndizvo here zvinhu izvi zvandikabhadharira mari. Wasvika paground wotorealize kuti imba iyi plan yandikaona papepa, this can't be the house that I saw on that plan that was approved by my relative, my friend, or whoever is in charge. Saka nhasi ndoda kutaura 5 of those mistakes because I see them coming over and over and over again. The number one mistake inoitwa nevanhu vekudiaspora is too much trust on vanhu vari kumba, people who are on the ground. So what end up happening is munotanga kuwirirana zvinhu pasina ma-basic agreements. And when I say basic agreements, kutaura kuti kutosainirana pasi chaiko, kutobvumirana kuti this money is going to be used for such and such and such and such and such and such to the last drop, to a level where you actually have to make whoever is receiving that money account for whatever was agreed upon. Because ndinowezoona kuti iyoyo itori dambudziko hombe, because once mamuchita zvema-verbal or even zvema-WhatsApp, mumwe munhu anotanga kukurambira wangu, ojamuka kutotitimuka, handikete nyaya yamuri kutaura iyoyo mudara. Paipai makanditumira bati mudara mazokangana kuti pane makosti arifanira kupinda ipapa mudara. Aiwa bati mudara mimi munofunga kuti mimi ndachazongomhanya kunotenga zvidhina here homes zisina 1 2 3 4 5 6 7 8. Ndo mamwe maproblem, a lack of agreement. There is need for that contractual agreement where you actually sit or even agree pamberi pe some sort of authority and say, musi wakati ndikutumira mari yakati, it's supposed to cover 1 2 3 4 5 6. So when you decide to send money down here, the number one mistake you should never make is not to commit to a signed agreement. That is very, very necessary because everything depends on it. Kana pazonetsa, that's where you fall back upon. Problem number 2, I want to try and keep this video short. Problem number 2, yandinoona inoitwa nevanhu vari kudiaspora, ndeyekuti we want to start my project at a big scale. We want to start really big. And zvinhu izvi dzimwe nguva zvinenge zvisina kana kumboitwa track record, panenge pasina experience, panenge pasina chatingati chakamboitika kuti tingotanga tadururira mazimari muproject. I know of one guy akambotengeserwa an idea madays ekurima rima ma-early 2000s. This guy anga ari muZimbabwe sold this idea to a friend in the diaspora, akamutaurira kuti mudhara muri kuona pa 1 hectare iyi tinorima macabbage so and so and so, pakabuda namba yakati totengesa nema 50 cents. Out of that harvest tikatengesa nema 50 cents tinobudisa this much money. So a colleague zvakamunakidza zvokuti wachiona excel ichinakidza ichibudisa mafigures achinakidza, and then reality ikazoti yarova baba. Hazvifambe zvichidaro. I think what we need to do is to start with what we call a sample size, to experiment first, because remember, dzimwe nguva kana tichitanga zvinhu izvi totanga nevanhu vasina ruzivo, kana vanhu vanonyepedzera kunge vanoziva, kana kuti vanokunyepera kuti vanoziva. Saka what end up happening ndeyekuti you buy into somebody's lies, you buy into somebody's purported experience, and who knows kuti uri kuzwa chokwadi here kana kuti kwete, right? Then another problem, number 3,
that I see happening all the time, over and over after again. They go on what is working in the diaspora, and then we start thinking, ichi chigudzu ichi kana chishanda kuno diaspora. I think ndikangonochitora chigudzu ichocho ndinochikanda vadhemu chinofanira kushanda. Saka you find kuti vanhu vanoshanda nema-experiences eku-diaspora thinking kuti ukaunza that idea to Zimbabwe or to your relatives somewhere there, chichangosikonotungira, chikatobaka, chikatorova, which is sorry for saying sometimes it doesn't work like that. Zimbabwe is a very complex environment. So how are we surviving? How are we surviving in this environment? You know? Munhu anotenga anotenga no, you know, pandakaona mukoto wema kana kuti wema Peugeot 405 muEngland. Andakaona akachipa ndikanotomera kana ari 6. Ndongotumira ndobva rati kuZimbabwe anoenda taxi ikoko. Anosvika kuno kubaba ndekwezuva kakunoka kusikwe chandofanira kunzo. Achisvika kuno kutotanga kunoka tumotikari. You know? So mistake iyoyo needs to be avoided because you cannot assume what is working in the West can be also be working out here in the South. So that's something to look out for. Oh, banambo ya sticker. Right, number 4, guys. The mistake ku diaspora, one of them is actually to depend on one person. Unenge une zvinhu zvako zvaunenge uinazo, or maybe uri kuita ikoko. What I know kuZimbabwe hakuna elder. Elder ndotovatemba, elder vangatombotirasisa elder ndotovatemba zvinhu. Utanga ngonditumira mazi cash, ngonditumira mazi goods. Ngondikandira ewe uchitemba neni. Dzimwe nguva you have your reasons for trusting that person. Maybe you have a relationship that has gone long, that goes long way back. There's no problem with that. But now, as time goes on, people can change. People can take advantage of that of the situation. Unenge wakutongoti ndonomutemba saka ndongomutumira, and then iye anenge achingotemba kuti anonditemba saka haiwa anongotumira. You'll find out in the end of the day munhu iye anogona kutokwidibira kutokuvhara. I'm sure pane vanhu vakawandisa vakatambwa yandikutaura iyoyi yekuti unenge une munhu wako rana wako kumba uko wekutoti haukatumira kana ririzi container rako whatever it is, unosvika atotambira omanyana aro baba amanyana aro sikote then uyo pidigu achinja munhu akutoitawo imwe yaari kuita. Saka that is a big danger to actually depend on an individual. Then the last one, guys, is the most important one as far as I can see. You see, kana vanhu vari kudiaspora, the focus is mostly on sending money back home. Anongoda kungotumira mari chete. You forget that kutumira mari is one element. There is an element of skill. There's an element of trust. There's an element of just knowing what has to happen. Because munoona zvinoitika, tinotumira isisu hama dzedu mari tichiti no, tangai poultry project, tangai piggery project, tangai farming this, farming watermelons, farming cabbages and what. And it tokanganwa kuziva kuti ivo vatiri kutumira vacho havana kana ruzivo rwokuita farming watermelon, farming poultry projects, and the like. Vanenge vasina ruzivo rwacho. So we do all these things without equipping those that we're sending money to
without equipping them with the right knowledge to prosper. Because munaona, business is not just about money that you are holding in the hands. It is all about the transactions that takes place for one to remain with profit. Kuti uzonzi waita mani. Saka vashoma vanhu vane brain iyoyo. Saka ini ndinoda kuti ndikurudzire kuti tisati tanga kuda kutumira hama dzedu mari tiri mudiaspora tichida kutumira hama dzedu mari kuAfrica kuZimbabwe. Tangai matidzidzisa kuti mari inorevei. That financial knowledge is very, very important. Kuti ndizive kuti kana mari yauya haufaniri kutanga kungogadzirisa mudumbu mako kwete. Imari yebasa yauya. To be able to treat money as a commodity rather than just kutora mari semari ngoti auya mari. I know one guy several years back, and I don't know what his business was. He was selling cars or something like that. And then for some time, akambotanga roa a hard patch in his business. And then when eventually he made one sale from a car, after borrowing for several times, achipedza kutengesa motikari iyo, the first thing that he wanted to do was to actually go on holiday. And he did. Why he would go on holiday, the reason is simple. Lo ndandakwara mukoma saka ndandakatsva. Ndakatsva saka ndakangoti ndichingobata kechi ndaenda kuholiday. They don't understand the principalities behind business. It's a shame. It's a big shame. But it's something we ought to do. We have to try very hard to educate those that we send money to so that they also understand that business is business. And munhu anongoramba kutaura kuti mari yasisi vangu hapana zvaunontaura nezvazvo. Kana kuti anotanga kutenga substandard material. Mune makawirana kuti unotenga iwo mabricks akatanaka kuti unotengera farm brick. Anyway, guys, those are the 5 key points that I wanted to share today on the mistakes that I see a lot of people in the diaspora make when they start sending money to their loved ones here in Zimbabwe to start projects. I know there are many of them. And if you have experiences with this, I want you to write in the comment section below the experience that you've had sending money back home and perhaps the disappointments that you have faced whilst you were doing it. Until we meet again, bye-bye.